juque pasaria siti dijura quel la mayoría de las personas hoy no viven realmente, sino que simplemente reaccionan, quae detrás de sus agendas líneas y de su constante distracción, están en una derrota silenciosa. No porque les falta potencial, sino porque han perdido el control de lo técnico que realmente define su realidad a la mente. Vivimos en una era de ruido, comodidad y comparación, pero rara vez encontramos quietud, fortaleza o claridad. La verdad es incómoda pero evidente, la mayoría ha construido su vida intentando controlar todo, excepto a sí mismos. Los estoicos entenderán esto mucho antes de que empezara nuestro caos moderno. Sabían que la verdadera fuerza no proviene de la riqueza, del estatus o del conocimiento, sino del dominio propio. Para el estoico la mente es la única fortaleza digna de ser defendida. Es el centro de la percepción, la fuente de la paz, el campo de batalla donde toda victoria o derrota se decide primero. Todo lo externo, las ofensas, las pierdidas, los fracasos, la mala fortuna es inofensivo hasta que logra penetrar las murallas de la mente. Cuando comprendes esto, entiendes que el control mental no es un lujo, es supervivencia. Ese neca escribín, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esa frase revela la estructura oculta del sufrimiento humano. La mayoría del dolor no proviene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Una ofensa es solo un sonido, hasta que la mente le piso. Un fracaso es solo un instante, hasta que la mente lo convierte en identidad. La mente indisciplinada multiplica el dolor, la mente entrenada lo disuelve. La diferencia entre desesperación y serenidad, entre debilidad y poder, no es en las circunstancias sino en la perspectiva. El estoico entrena su mente para mantenerse firme en medio del caos. Se niega a ser gobernado por las emociones o por los caprichos del mundo. Observa la realidad tal como es, no como desearía fuera. Esta actitud no es apatía, es dominio. Imagina estar en medio de una tormenta. La mayoría corre, seca y maldice el clima. El estoico se mantiene immóvil observando la tormenta por lo que es algo temporal. Incontrolable y sobre su paz interior. Esa quietud es poder. Esa compostura es lo que significa ser mentalmente inquebrantable. Para construir una mente debes convertirte en el guardián de tus pensamientos. Cada idea, cada emoción, cada impulso que entra debe ser examinado. Yo es verdad, yo es útil, yo es bajo mi control. Si no lo es, no tiene lugar dentro de tu fortaleza. Marco Aurelio, que es el mejor ejemplo de liderazgo estoico, practica este principio cada día mientras gobernaba un imperio al borde del colapso. Rodeado de tracing guerras y enfermedad, escribía: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. No eran palabras de consuelo, eran instrucciones para sobrevivir." La vida moderna pone este principio a prueba más que nunca. Cerramos con nuestras casas pero dejamos nuestra mente desprotegida. Permitimos que las opiniones, la envidia y el miedo invaden nuestra paz a través de pantallas y titulares. Comparamos, decimos, consumimos y luego nos preguntamos por cuál podemos enfoque y confianza. El estoico invierte este orden. Deja que el mundo exterior haga su ruido, pero protege su mundo interior con disciplina. Sabe que la atención es la nueva mundo del poder, y donde la gastas o le construyes tu realidad. Entrenamiento no requiere monasterios ni horas de retiro. Empieza con los detalles más pequeños. Cuando alguien te ofenda, respira antes de reaccionar. Cuando los planes fallen, recuerda lo que puedes controlar tu esfuerzo, no el resultado. Cuando el miedo te visita, recíbelo como un maestro, no como un enemigo. Viva con estoicismo no es reprimir emociones, sino refinarlas. La mente puede sentir tristeza o frustración, pero no se deja dominar. Observa las emociones como el clima, algo que cambia, no algo que manda. Piensa en la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es inmediato, emocional y ciego. Responder es consciente, resonado y elegido. Entre ambas acciones existe un espacio, pequeño pero poderoso. Ese espacio es libertad. La mente estoica ensancha ese espacio hasta convertirlo en una forma de vida. En él eliges quien es y mo actias sin importar lo que ocurra. En ese silencio interior nace la fuerza. Cada día ofrece infinitas oportunidades para entrenar esta conciencia. El tráfico, la impaciencia ajena, el fracaso todos son pruebas.
La mea los ve como molestias, el estoico los ve como entrenamientos. Practica la calma en las pequeñas batallas para preparas para las grandes. Con el tempo se vuelve imperturbable, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque su mundo interior se vuelve invulnerable. La mente inquebrantable no se forja en la comodidad, se templa en la fricción, en las pierdidas y los fracasos enfrentados con dignidad. El estoico no busca el dolor pero cuando llega lo acepta como disciplina. Cada dificultad se convierte en un peso que fortalece el alma, cada desafío en una oportunidad de crecimiento. La mente se reprograma con la práctica, de la reacción a la reflexión, de la emoción al razonamiento, de la debilidad al dominio. Imagina vivir un solo día con esta disciplina, te despiertas y das gracias, no porque esperas un día fácil, sino porque estás preparado para afrontarlo, enfrentas el conflicto y permaneces sereno, tropiezas con el fracaso y mantienes la calma. El mundo intenta provocar, distraerte, quebrarte, pero te respondes con claridad y propósito. Al final del día, no solo has sobrevivido, te has gobernado a ti mismo. Eso es maestra. El mundo no deja de probarte. Las personas te decepcionan, los planes fallarán, y el destino seguirá siendo impredecible, pero el estoico no pide menos tormentas, aprende a permanecer firme dentro de ellas. La mente una vez entrenada, se convierte en una fortaleza que nada externo puede conquistar. Pides perder dinero, reputación o salud, pero nunca perdes tu paz, porque paz nunca estuvo fuera de ti. Así que, lo cual pasaría si te dijera que la diferencia entre el caos y la calma, entre la desesperación y la fuerza, es completamente bajo tu control. Los estoicos lo resumirían así: gobierna tu mente, y el mundo perder el poder de gobernarte. La persona inquebrantable no es quien evita el sufrimiento, sino quien lo transforma. Sabe que no puede controlar lo que ocurre, pero siempre puede controlar lo que significa. Y en esa comprensión encuentra la libertad suprema, la que nada ni nadie puede arrebatar. La mayoría de las personas buscan la comodidad como si fuera el mayor tesoro de la vida. Se esforzan por evitar el dolor, por escapar de la incomodidad, por suavizar cada esquina espera de su existencia. Pero lo que no comprenden es que esa misma comodidad que tanto desean es la que lentamente destruye su fortaleza interior. El cuerpo se debilita cuando no se usa, y el alma se marchita cuando no se desafía. Los estoicos sabían que el camino hacia la verdadera fuerza no está pavimentado con placer, sino con dificultad. El hombre que hay de la incomodidad está yendo de su propio crecimiento. El estoico no busca el sufrimiento por morbo, sino por sabiduría. En que la incomodidad es la maestra más honesta que existe. El dolor físico, el cansancio, la frustración, el fracaso son espejos que reflejan nuestro verdadero carácter. En la adversidad no puedes finger quien es. Cuando todo sale bien cualquiera puede perse fort. Pero cuando la vida te golpea, se revela tu verdadera naturaleza. Por eso el estoico no teme el desafío, lo busca, no porque disfruta del sufrimiento, sino porque sabe cada prueba lo acerca más al dominio de sí mismo. Vivimos en una época en la cual mi mínimo esfuerzo se celebra y la disciplina se desprecia. Se idolatra la gratificación instant ni y se evita el sacrificio. Pero lo que muchos llaman vida fácil, no es vida, es decadencia. El músculo mental, como el físico, necesita resistencia para crecer. Cuanto más evites la incomodidad, más débil te vuelves. Por eso, el estoico elige la dificultad voluntaria como entrenamiento del alma. Despierta temprano, soporta el frío, disnoa los impulsos, trabaja aunque no tenga ganas. No porque lo disfrute, sino porque sabe que la voluntad es como una espada se afila en el roce con la resistencia. Neca escribir suaviza tu mente con el trabajo, no con el descanso. Lo entiende bien. La fatiga del esfuerzo te fortalece, la comodidad prolongada te dormis. El dolor que eliges, el de entrenar, de aprender, de perseverar, se convierte en energía. El dolor que evitas, el de enfrentar la verdad, el de corregirte de resistir, se transforma en debilidad. El estoico camina hacia lo cual María evita. Donde los demás dicen, es demasiado difícil, el dice, precisamente por eso que debo hacerlo. Aceptar la incomodidad no es rendirse ante el sufrimiento, sino dominarlo. Cuando te expones voluntariamente a lo difícil, la vida ya no puede intimidarte.
La disciplina del frio es que el invierno no te asuste. El hambre voluntaria es que las escasez no te rompa. La soledad buscada es que la piedra no te paralice. Cada acto de incomodidad consciente es una inversión en fortaleza. Quien se entrena en la dureza se libera del miedo a lo inevitable. Marco Aurelio en sus meditaciones hablaba de la importancia de entrenar el alma para la adversidad. Sabía que los placeres constantes debilitan la mente. Por eso practicaba el desapego a la simplicidad, incluso siendo emperador. Dormía en camas ostras, comía con moderación y negaba a los excesos del lujo. No porque despreciara la vida, sino porque no quería ser esclavo de ella. Entendía que el verdadero poder no consiste en tenerlo todo, sino en no necesitarlo. La incomodidad no solo moldea el cuerpo o la mente, revela la verdad de lo que valoras. Cuando eliges el camino difícil, demuestras que tu propósito es más grande que tu placer. Cuando te mantienes firme en el dolor, demuestras que tu mente manda sobre tu cuerpo. Cuando aceptas el fracaso sin rendirte, demuestras que tu identidad no depende del éxito. En cada una de esas pruebas el estoico reines un poco más fuerte, pero esta mentalidad no se construye de un día para otro. Requiere práctica diaria, pequeños actos de disciplina que, acumulados, forman un carácter inquebrantable. Cada vez que resistes el impulso de la pereza, fortaleces tu voluntad. Cada vez que eliges la honestidad en lugar de la conveniencia, expandes tu poder interno. Cada vez que enfrentas lo que temes, rompes una cadena invisible. La incomodidad deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliado más fiel. El problema es que la sociedad moderna te enseña a todo lo que incomoda. Tienes aire acondicionado para el calor, entretenimiento para el aburrimiento, redes sociales para la soledad, comida rápida para el hambre y excusas para cada esfuerzo. Pero en ese intento por eliminar todo dolor, también has eliminado toda profundidad. La vida se vuelve superficial, repetitiva, vaca. La comodidad excesiva crea mentes frágiles y corazones temerosos. Por eso, el estoico decide nada contra la corriente. Elige el esfuerzo donde otros eligen el descanso, el silencio donde otros buscan ruido, la reflexión donde otros se distraen. Cuando aprendes a soportar la incomodidad, descubres que la mayoría de tus límites eran ilusiones. El cuerpo puede más de lo que creas. La mente puede resistir plus de lo que imaginabas. La voluntad puede levantar cuando todo parece perdido. Cada experiencia difícil es una oportunidad de recordar que es más fuerte de lo que el miedo te permite pensar. La incomodidad también sigue humildad. Te recuerda que no lo controlas todo, que no es invencible, que aún tienes mucho que aprender. Y esa humildad es el terreno fértil donde crece la sabiduría. El que nunca sufre, nunca comprende. El que nunca quiere, nunca aprende levantas. El estoico no busca evitar las caídas, busca aprender de cada una de ellas. La próxima vez que la vida te ponga a prueba, no te preguntes, ¿por qué? Pregunta, ¿para qué? Yo qué puedo aprender de esto? Yo qué parte de mí necesita fortalecer? En ese cambio de enfoque el sufrimiento pierde su aguijón. Dejas de ver como víctima y te conviertes en aprendiz. La incomodidad se transforma en maestra. Ser mentalmente inquebrantable no significa no sentir dolor, significa no rendirse ante él. Es seguir avanzando cuando estás cansado, mantener la calma cuando el caos te rodea, actuar con virtud incluso cuando nadie te ve. Es convertir la incomodidad en un ritual diario, un recordatorio de que la fuerza se forja solo en el fuego de la dificultad. El estoico comprende cada día es un campo de entrenamiento. El tráfico que desespera a otros es su oportunidad de practicar paciencia. La crítica que hiera a otros es su práctica de humildad. El fracaso que destruye a otros es su ejercicio de resiliencia. Todo, absolutamente todo, puede ser usado como entrenamiento se sabes si morirá. Haz que deja de una vida más fácil, pide una mente más fuerte, deja de buscar menos obstáculos, busca más capacidad para enfrentarlos. Porque la vida no se trata de eliminar la incomodidad, sino de transformarla en poder. La comodidad es dulce, pero adormes. La incomodidad es dura, pero despierta. Elige la segunda y descubres una libertad que pocos conocen. La libertad no depende del entorno, de no temer al esfuerzo, de no doblar ante la adversidad. Esa es la verdadera independencia.
In última instancia el hombre domina la incomodidad domina su destino. Por cuando puedes resistir el frío el miedo el cansancio y la duda ya no hay nada que el mundo pueda hacer para quebrar. Esa es la esencia del estoicismo, no eliminar el dolor sino trascenderlo. Y cuando logras eso, cuando abrazas lo difícil con serenidad, descubres que lo que antes llamabas sufrimiento era en realidad la puerta hacia tu verdadera fuerza. La mayoría de las personas viven atrapadas entre dos fuerzas lo que pueden controlar y lo que no. Sin embargo, gastan la mayor parte de su energía intentando dominar aquello que está completamente fuera de su alcance, la opinión ajena, el paso del tiempo, la suerte, las decisiones de otros, el destino. En esa lucha imposible pierden la paz, la claridad y el equilibrio. Los estoicos descubrieron hace siglos una verdad que sigue siendo revolucionaria hoy: la libertad no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo interpretas. La vida está dividida en dos dominios. El primero es interno, tus pensamientos, tus juicios, tus acciones. El segundo es externo, todo lo demás. Lo que otros piensan de ti, lo que te ocurre, las circunstancias del momento, el clima, la enfermedad, la fortuna o la perdida. El error del ser humano común es confundir estos dominios, intentando controlar lo que no puede y descuidando lo que sí está en sus manos. El resultado es frustración constante. Quien busca dominar el mundo vive esclavo del azar. Quien domina su mente se vive dudo de su destino. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresa con precisión. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La sabiduría consiste en distinguirlas. Esa distinción es el primer paso hacia la serenidad. Por cuando comprendes que el universo no obedece tus deseos, dejas de desgastar en la lucha contra lo inevitable. En lugar de intentar que la realidad se doble a tu voluntad, aprendes a ajustar tu voluntad a la realidad. Simple cambio de enfoque transforma la vida entera. El estoico no se resigna, se libera. No se trata de aceptar pasivamente todo lo que sucede, sino de elegir la mejor respuesta ante cada situación. No puedes decidir lo que ocurre, pero si semo reacciones. No puedes evitar la lluvia, pero puedes decidir no maldecirla. No puedes impedir la traición de alguien, pero puedes decidir mantener tu dignidad. No puedes controlar el paso del tiempo, pero puedes usar cada hora con propósito. Esa es la diferencia entre el hombre sabio y el hombre que sufre sin sentido. Cuando te aferras a lo incontrolable, te conviertes en esclavo de la incertidumbre. Pasas tus días preocupado por lo que otros piensan, por lo que podría salir mal, por lo que puedes o no tienes. Vives en un estado de constante ansiedad porque has entregado tu paz a factores externos. El estoico, en cambio, retira su inversión emocional de terreno inestable y la deposita en su interior. Oli donde nadie más puede tocarla. Comprende que la paz mental no se encuentra en la estabilidad de las circunstancias, sino en la estabilidad del carácter. Controla lo interno significa elegir conscientemente tus pensamientos. La mente es como un jardín, si no eliges cuore plantar, crecerán malas hierbas. Cada pensamiento sin control es una semilla de sufrimiento. Por eso el estoico practica la vigilancia interior. Observa sus juicios, examina sus reacciones. Cada día cultiva virtudes, paciencia, fortaleza, justicia, templanza. No espera que el mundo cambie. Él se transforma para enfrentarlo con sabiduría. Aceptar lo externo no es rendirse, es reconocer la naturaleza de la vida. El mar no se detiene porque lo desees. La tormenta no se disipa porque te moleste. Las personas no cambian porque te lo pides. Pero puedes decidir si navegar las olas, si cubrir de la lluvia, si responder a la decepción. Aceptar es comprender que lucha contra lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. Lo que duele no es lo que pasa, sino la resistencia a lo que pasa. Marco Aurelio escribe en sus meditaciones: te duele algo externo no es eso lo que afecta, sino tu juicio sobre ello. Y pides bora es juicio ahora mismo. Este pensamiento es una llave que abre la puerta de la libertad interior. Cuando dejas de interpretar cada obstáculo como injusticia y cada pérdida como tragedia, la vida deja de ser una batalla constante. Aprendes a ver los acontecimientos como lo que son neutros.
Este quion les da colocon tu mente. Imagina por un momento que todo lo cantioca tiene un propósito oculto, incluso lo caris negativo. La enfermedad te incita a valorar la salud. La piedad te recuerda la importancia del desapego. El fracaso te obliga a revisar tu camino. Nada externo tiene poder sobre ti, salvo el que le das. Esta comprensión es el núcleo del estoicismo, el control absoluto sobre el significado. No puedes controlar la realidad, pero sé el sentido que eliges dar. Y es sentido lo cambia todo. Cuando practicas este principio, tu vida se transforma en un ejercicio de calma y enfoque. Las emociones dejan de arrastrar como un río desbordado y se convierten en corrientes que sabes navegar. La ira se convierte en oportunidad de practicar la paciencia. El miedo se convierte en campo de entrenamiento para la valentía. La frustración se convierte en un recordatorio de tus límites y la posibilidad de expandirlos. El estoico no niega las emociones, las comprende y las dirige. Esta mentalidad requiere disciplina. No basta con entenderla intelectualmente. Hay que vivirla cada día. Al despertar, recuerda que muchos eventos del día escaparon a tu control. Habrá tráfico, errores, personas que te decepcionan, planes que cambian. Pero también habrá algo que siempre depende de ti, tu respuesta. Si logras mantener la serenidad ante lo impredecible, habrás ganado la batalla más importante del día. Durante la jornada observa tus pensamientos. Cuando algo te altera pregnantemente depende esto de mí. Si la respuesta es no de ello, si la respuesta es acta con sabiduría, esa práctica constante fortalece la mente y crea una distancia saludable entre el caos del mundo. Poco a poco, el ruido exterior pierde su poder sobre ti. Descubres que puedes permanecer tranquilo incluso en medio del desorden, como una montaña que no se muta ante el viento. Aceptar lo que no controlas no significa perder ambición, significa dirigir tu energía de manera inteligente. En lugar de gastar tu fuerza intentando mover lo inamovible, la enfocas en lo que se puede mejorar tu carácter, tu disciplina, tu actitud. Es una forma superior de eficiencia espiritual, donde otros se agotan intentando cambiar lo externo, te creces internamente hasta que lo externo deja de determinar tu paz. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que eres, sino en querer lo que haces. Cuando eliges alinear tu voluntad con la naturaleza de las cosas, dejas de chocar contra la realidad y comienzas a fluir con ella. No te doblegas ante el destino, lo comprendes y lo usas como herramienta. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto? El estoico pregunta si mo puedo usar esto. Y en esa simple pregunta se revela toda la fuerza del pensamiento estoico. Al final todo lo que sucede puede convertirse en beneficio si tienes la perspectiva adecuada. La piedad en siga humildad, la crítica en siga tolerancia, el fracaso en siga perseverancia, el dolor en siga resistencia. Cuando aceptas esto, te das cuenta de que nada externo puede realmente dañarte, porque todo puede transformarse en crecimiento. Y eso te vuelve invencible no porque controlas el mundo, sino porque te controlas a ti mismo. Controla lo interno, acepta lo externo, esa es la fórmula de la serenidad. Mientras el resto del mundo vive esclavo de la frustración, te caminas con firmeza. No porque el camino sea fácil, sino porque no esperas que lo sea. Has entendido que la vida no te debe nada, pero te puedes dar significado a cada instante. Y esa comprensión te da una fuerza silenciosa, una paz profunda que nada puede quebrar. Cuando finalmente adoptas esta visión, dejas de luchar contra la corriente y empiezas a remar con ella. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio. El mundo exterior sigue siendo impredecible, pero dentro de ti reina el orden. Y es entonces cuando comprendes el verdadero mensaje de los estoicos. No necesitamos controlar la vida, solo necesitamos controlarnos a nosotros mismos. Porque quien domina su mente, domina su destino. Y quien acepta el destino con serenidad, ya ha ganado la guerra más importante de todas. El ser humano moderno vive huyendo del dolor como si fuera un enemigo. Busca comodidad, placer inmediata y distracción constante, pero cuanto más hay, más débil se vuelve. Los estoicos comprendían que el dolor no es una maldición, sino un maestro. El sufrimiento bien entendido es el cincel que esculpe el carácter. Sin dificultad no hay crecimiento, sin resistencia no hay fortaleza.
pretender una vida sin dólares decir una vida sin poder. Marco Aurelio decum lo corx interpone en el camino, si convierte en el camino, cada obstáculo, cada pie rodada, cada desafío, es una oportunidad disfrazada para desarrollar virtud. Si la vida fuera siempre fácil, la mente se volvía blanda, incapaz de soportar la misma incomodidad. El dolor cuando se enfrenta con courage purifica. Despoja el alma de la arrogancia del ego y de la ilusión del control. Te obliga a mirar dentro de ti a descubrir de qué estás realmente hecho. El estoico no busca el dolor pero tampoco lo teme. Lo acepta como parte natural del proceso de vida. Entiende que la adversidad es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que duele no es el golpe de la vida, sino la resistencia interna a aceptarlo. Cuando cambias tu relación con el dolor, este deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Cada vez que enfrentas una situación difícil sin perder la calma, refuerzas tu mente. Cada vez que soportas sin renderte, amplias tus límites. El dolor también revela verdades. Muestra quién es cuando la máscara del confort se cae. Cuando todo marcha bien, cualquiera puede parecer fuerte, pero en la crisis el alma se desnuda. Es ahí donde se prueba la verdadera virtud. La paciencia, la templanza, la fortaleza no nacen en los días fáciles, sino en las noches difíciles. El figo que destruye el débil forja el sabio. Aceptar el dolor no significa disfrutarlo, sino comprender su propósito. Cada dificultad puede ser vista como un entrenamiento del espíritu. La vida desde esta perspectiva es un gimnasio del alma. El piso del dolor es la resistencia que te permite crecer. Y como todo entrenamiento, duele al principio pero fortalece con el tiempo. El estoico se repite una idea sencilla. Esto también pasa. Ningún dolor es eterno pero el carácter que construyes al soportarlo sí lo es. Por eso, cuando la vida te ponga de rodillas, recuerda que cada día es una lección, cada herida una señal de aprendizaje. No te preguntes por qué a mí, para qué. Esa pregunta transforma el sufrimiento en sabiduría. Al final, el dolor no destruye, revela, muestra lo que aún debe ser fortalecido dentro de ti. Y cuando lo aceptas con serenidad, descubres que no hay sufrimiento capaz de quebrar. Solo experiencias que te preparan para ser más fuerte, más sabio y más libre. Porque el estoico no teme el dolor, lo utiliza como herramienta para alcanzar la invulnerabilidad interior.